You said that to be happy, we have to remove our greediness. It sounds very simple, but in practice, it's very difficult to remove our greediness. So can you suggest how can we practice in real life to remove our greediness? 움켜쥐고 괴로워하면 됩니다. An option is for you to hold on to your greediness and suffer. 괴로운 것이 심하면 내려놓게 됩니다. But if you suffer enough, if the suffering is severe enough, then you will let go. 이 물건이 만약에 뜨겁다고 합시다. For example, let's say this object is hot. 내가 이것을 쥐었을 때 So if I grab it, 어떻게 행동합니까? how do I react? 뜨거 이렇게 합니다. Then I let go. 근데 이걸 쥐고 But if I'm holding on to this hot 뜨거워 object 죽겠어요. 뜨거워 죽겠어요. and I say, I'm suffering because this is hot, this is hot. 야야 내려놔라. And so I say, let it go. 어떻게 내려놔요? Then he says, 방법을 가르쳐 주세요. give me a way to let it go. Teach me a methodology to let it go. 방법을 몰라서 못 내려놨습니까? So is it because of a lack of methodology that you don't let go? 그렇지 않습니다. No. 이것을 갖고 싶은 욕심 때문에 그래요. It's because your greed is on holding it. 그러니까 이것을 갖고 싶으면 So if you do want to hold on to it, 손을 대하고 then burn yourself. 손을 대기 싫으면 But if you don't want to burn yourself, 놔야 되는 거예요. just let go. 이건 방법의 문제가 아니에요. So it's not a matter issue of methodology. 그래서 뜨거운 줄 알면 놔라 이렇게 말하는 거예요. So that's what we teach. If you know that it's hot, let it go. 그걸 그냥 놔라 이렇게 말합니다. And just let it go. 한문으로 방하착 이러죠. So basically it means in Chinese characters, just let it go. 근데 그래도 자꾸 묻습니다. Then people still keep asking questions. 방법 좀 가르쳐 주세요. Say that, please teach me a way to let it go. 그래서 제가 할 수 없이 왼손으로 옮겨라. So that's why as the last option, I tell them, 그럼 then 해결이 됐어요. throw it to your left hand. 왜 일찍 좀 안 가르쳐 줬냐? And so they keep then yells at me, why don't you teach me sooner? 이거 뜨거운 것도 해결하고 Because I just solved how hot it was, 내가 가지고도 있으니까 and then I still keep hold 해결된 on 것 to it. 같지만은 해결된 것 같지만은 So it looks like a 좀 solution. 있으면 또 왼손이 뜨거워요. Then eventually your left hand gets hot. 아, 또 뜨겁다 그래요. Then he keeps complaining, 그래서 my left 무릎 위에 hand is 놔라. hot. So I said, put it on your thigh. 아, 좋은 해결책이에요. So I said, wow, that's a great 두 solution. 손 다 안 뜨겁고 Because neither of my hands are 이건 내가 hot. 가지고 있고 I still hold on to the bottle. 또 있으면 무릎이 뜨거워요. But then again, your knees become hot. 이렇게 5 단계를 거쳐서 So after 5 such steps, 이래 내려놓으면 if you finally let it go, 이게 좋은 방법입니까? so is that a good way? 이거 필요 없는 과정이에요. These were non-essential ways, useless ways. 그러니까 본질을 꿰뚫어야 합니다. So that's why you have to go to the core of the problem. 방법을 몰라서 못 넣는 게 아니라 So it's not the matter of not knowing the right methodology. 놓기 싫은 거예요. You just don't want to let it go. 괴롭다고 하면서 움켜쥐고 있으면 So you say you suffer, but you don't want to let it go. 그러면 갖고 싶으면 괴로움을 감수하면 됩니다. Then you have to be able to deal with the suffering. 그런데 왜 삽니까? Why do we live? 괴로우려고 삽니까? Do we live to suffer though? 아니라면 If that's not it, 놔야 되겠죠. then you have to let it go. 근데 물론 어려운 거 저도 이해합니다. So I do understand how difficult this is 담배 핀 사람이 to a smoker. 어떻게 담배를 끊습니까? And how does a smoker quit smoking? 저 대답은 간단합니다. And my answer is easy. 안 피우면 된다. Stop smoking. 근데 다 이거 이해합니다. So everybody understands that. 근데 이해 못하는 사람이 있어요. But there's one who doesn't. 담배 피우는 사람이에요. The smoker does not understand that. 어떻게 끊어요? He says, how can I stop smoking? 그 말은 피우고 싶다는 얘기예요. So by that question, he's actually implying that he wants to continue smoking. 그러니까 의식은 끊어야 된다고 생각하고 His consciousness is telling that he should stop smoking. 이 마음은 무의식은 피우고 싶은 거예요. But his subconsciousness wants to continue smoking. 이것은 습관화되어 있는 거예요. So it's that habit. 그렇기 때문에 이게 금방 해소가 안 됩니다. So habits are difficult to get rid of. 그래서 두 가지 방법을 선택해야 합니다. So you have to choose two options then. 강력한 태클을 걸거나 So provide a strong anti-stimulus. 즉 무의식이 놀랄 정도로
something, a stimulus strong enough to delve and reach down into your subconscious. 쉽게 가면 담배의 필터에다가 전기 장치를 해서 For example, say you put some kind of electronics on your filter. 입에다가 대면 So it gives you a shock. 충격이 줘가지고 Every time you smoke it, you put it to your lips. 그냥 까무러칠 정도로 놀라게 됩니다. It's strong enough for you to go, faint. 이렇게 몇 번 되풀이되면 If you repeat that several times, 무의식에서 거부합니다. then it is your subconscious that develops a fear, a aversion to smoking. 이렇게 강력한 충격을 주는 방법이 있습니다. So there's a way to do that, by using that kind of strong anti-stimulus. 예를 들면 여러분들이 뭐 화를 내거나 짜증을 내는데 잘 안 되죠. For example, if you want to control your anger, manage it, it's very difficult. 정말 고치고 싶으면 If you really, really want to fix it, 화 한 번 낼 때마다 so every time you become angry, 여기 전파상에 가서 전기 충격기 사가 지져버리는 거예요. so take some car batteries and shock yourself. 5번만 하면 You do it just 5 times. 이게 화가 올라오다가도 몸이 덜덜 떨려요. Then the next time you feel yourself getting angry, your body will react and start shaking. 그럼 여러분들 그렇게까지 하면서 고칠 필요가 뭐가 있냐 이렇게 But 생각하죠. is there really a need for you to go that far to fix a habit? 그래서 안 고쳐지는 거예요. That's why you don't end up not fixing it. 두 번째 방법은 But the second solution is 꾸준히 해야 됩니다. to actually do this over a long time consistently. 그러니까 의식으로 결정한 거를 3일 만에 작심삼일 3일 만에 그만두지 말고 100일, 1000일 이렇게 지속해야 됩니다. So whatever choice you make, whatever decision you make consciously, you have to train yourself to carry it on consistently over a long period of time 그러면 의식이 무의식화합니다. until that consciousness, state of consciousness, affects your subconscious. 뭐든지 오래되면 습관화되기 때문에 So if you repeat something long enough, it becomes a habit. 습관화됐다는 것은 무의식화됐다는 얘기예요. If something becomes a habit, it means you have made it into part of your subconscious. 이것은 물리 법칙과 똑같습니다. Same thing as the law of physics. 물질에는 성질이 있죠. So there are properties to objects. 관성의 법칙이라고 들어보셨죠? 관성의 법칙. 머무르고 있는 물체는 계속 머무르려고 하고 움직이는 물체는 계속 움직이려고 한다. So we all know about the law of inertia. Anything that's in movement wants to continue moving. Anything that stops wants you to continue stopping. 다 아시죠? We all know this, right? In physics. 이 물체가 이렇게 온다고 합시다. For example, this is moving towards me. 이것을 스탑시켜야 되겠어요. I have to stop this. 방법은 두 가지예요. There are only 2 ways. 강한 힘으로 막든지 Stop it with a strong force against it. 조금 움직이다 멈출 거예요. Then it'll stop after pushing a little bit. 작은 힘으로 여기 멈추려고 하면 But if you want to use small strength force to 이것이 stop it, 한참 와서 멈추게 됩니다. then it'll take a while before it stops. 그러니까 태클을 3개 걸든지 꾸준히 하든지 두 가지 방법이 있습니다. So there are only 2 ways to use a strong force to stop it in short time, or smaller force to stop it over a long period of time. 그런데 우리는 강력하게도 못하고 But we don't want to use a strong force, 꾸준히도 못하고 and we are not consistent. 그러니까 우리의 까르마가 계속 똑같은 방식으로 확대 생산해 가는 거예요. That's why we allow our karma to self-amplify itself over and over again. 그러니까 변화가 안 일어나니까 That's why you don't see any transformation. 이거 못 고친다. And say, because you don't see the transformation, you say, this is fixed. It's unfixable. 이건 타고났다. This is something that I was born with. 그래서 중국에서는 사주팔자다. That's why in Chinese tradition, you have the stars by the date and time that you're born with, your fortune is fixed. 인도에서는 전생에 지은 거다. So in India, your destiny is fixed by what you did in your previous lifetime. 서양에서는 하나님이 한다. And in Western theistic tradition, it's God who preordained your destiny. 그건 변화가 어려우니까 변하지 않는다고 단정해서 생긴 얘기입니다. Because change is so difficult, they're saying that change does not happen, it's preordained. 그러나 불변하는 것은 없습니다. But that's not so. Nothing is unchanging. 까르마라는 것은 형성되어진 겁니다. Because a karma is something that has been manufactured. 그러니까 변화하는 거예요. So as such, it does change. 그러나 이것을 변화시키려면 But to change it, however, 사실 좀 어려운 거예요. it is difficult. 왜냐 오랫동안 형성되어진 Because 거기 it has been manufactured over a long period of time. 어릴 때 형성된 걸수록 변화가 어렵습니다. Earlier it was formed, the less change it experiences. 그래서 두 가지 길 꾸준히 하거나 좀 더 세게 태클을 걸거나 So either do it forcefully or do it over a long period of time.
그러면 누구나 다 변화를 일으킬 수 있습니다. By doing so, anybody can actually effect change. 근데 우리는 그런 노력을 하지 않습니다. But we never actually even try. 변화를 바라기만 하고 We just want change, 아무런 노력은 하지 but 않습니다. we don't put the requisite effort behind. 또 조금 노력을 한다 하더라도 Even if we actually spend a little effort, 해도 안 되더라 이렇게 말합니다. we give up and say, it's not worth it, it didn't happen. 그래서 꾸준히 할 것, 좀 더 강력하게 할 것. So do it forcefully over a long period of time. 그러면 우리는 누구나 다 변화가 가능합니다. Then you can change, no matter who you are. 그래서 여러분들이 지식으로 이해하는 것은 의식이 하는 거기 때문에 아무리 알아도 아무런 변화가 없습니다. So intellectually understanding this concept, intellectually is an activity of the consciousness, so it doesn't really affect change fundamentally. 그런데 어떤 얘기를 듣고 눈물이 나고 마음에서 감동이 일어나면 But if your heart, for example, if your heart is moved over a story that you hear, 변화가 쉽게 일어납니다. then that makes it easier for you to change your behaviors. 감동했다는 것은 무의식에 영향을 줬다는 뜻입니다. For your heart to have moved, that means you have affected your subconscious. So in closing, if we remember only one thing from today, what do you want us to remember? 참는 것은 좋은 것이 아니다. It said, trying to suppress something, trying to be patient against something, it's not a good thing. 화가 난다고 화를 내면 For example, if you become angry, you express your anger, 그 사람이 스트레스를 받습니다. then the target of your anger becomes stressed, 그래서 되돌아옵니다. and that anger comes right back at you. 난 더 큰 화가 납니다. Then that amplifies your anger. 확대 생산을 합니다. So you actually is mutually amplifying. 이게 가장 어리석은 행동입니다. It is the foolish option. 두 번째가 그러니 참아라는 겁니다. 네. 그러니 참아라고 하는 거예요. 화가 나더라도. That's why it's the second option. We tell people to suppress your anger. 그러면 다른 사람에게 전이는 되지 않습니다. So at least you don't transfer your anger to the other person. 확대 생산은 안 됩니다. So you stop it from amplifying the 남이 situation. 볼 때는 아주 좋아 보여요. So from that sense, that's a good method from the outside. 칭찬을 듣습니다. And you get praised for being patient. 나는 스트레스가 쌓입니다. But then you create stress for yourself. 지금 현대인들이 주로 이런 경우가 많습니다. So a lot of us experience that state. 그래서 이것도 좋은 방법이 아니에요. So that ultimately is not really good for you. 참지도 마라. So we say, don't even suppress your 그럼 anger. 어떡하란 얘기냐? Then people ask, then what can I do? 화도 내지 말고 You tell me not to get angry, 참지도 말고 then don't even suppress 그럼 it. 어떡하라냐? Then what to do? 그렇게 들릴지 모르겠습니다. So it might sound that way, 조금만 살펴보면 but if you look at it a little deeper, 화가 일어납니다. say you feel this anger rising within you. 일어난 화를 낼 거냐 참을 거냐 두 가지 선택이 있습니다. So then you have only two options, whether to express that anger or to suppress that anger. 그러나 그 밑뿌리로 돌아가야 됩니다. But if you go back to the root of that 화가 anger, 일어나는 걸 봐야 됩니다. so you have to observe the anger originating within you. 화가 첫째 일어나지 않는다면 So if that anger never rises, 낼 필요도 없고 참을 필요도 없습니다. then you don't have to suppress it nor express it. 그래서 더 근원을 보라는 거예요. That's why we ask people 왜 to go 화가 deeper 일어나는가? into the roots and ask yourself, why do I get angry? 이것을 더 깊이 살펴야 합니다. So if you need to delve deeper 그래서 화나지 않는 사람이 돼야 합니다. and become a person who is not angered. 그러나 우리는 이렇게 순간적으로 이렇게 무지에 빠집니다. But we allow ourselves to sink into a state of ignorance 화가 난다는 것은 무의식에서 시작이 됩니다. because anger rises from the subconscious within us. 그런데 의식이 그걸 감지 못할 수가 있습니다. And our conscious do not always catch it in time. 그래서 이것이 늘 그걸 알아차리라는 겁니다. That's why we teach people for your consciousness to be awake at all time. 그러나 놓쳤을 때 But sometimes it escapes us. 화가 일어나는 것을 알아차리라는 거예요. So we tell people to catch your anger, be aware of your anger. 화가 일어나더라도 그것을 알아차리면 확대되지 않고 조금 머무르다가 사라집니다. So if you can catch your anger and observe it, it doesn't amplify, it actually reduces in volume and disappears. 참는 게 아니라 알아차리는 거예요. So you're not trying to suppress it per se, you're trying to become aware of it, 다만 지켜보는 거예요. to be awake to it. 이것은 스트레스가 쌓이지 않습니다. So you don't create stress that way. 그것마저도 놓쳤어. But say you lost that moment.
화를 내버렸다. Say that you actually expressed your anger. 그럴 때 너 때문에 하고 타인에게 타켓을 돌립니다. Then we usually make an excuse that it's your fault that I'm angry. 그때 자기를 봐야 합니다. At that moment, you have to look at yourself. 내가 놓쳤구나. You say, I lost that moment. 이렇게 돌이키는 마음이 있어야 됩니다. And you have to kind of review yourself. 그러면 이 분노가 지속되지 않습니다. Then that anger is not amplified. 그래서 훨씬 더 이렇게 편안하게 생활해 갈 수 있습니다. And that allows your life to become much more comfortable. 뭐 이렇게 스트레스를 이렇게 억누르고 살지 말라는 거예요. So what I'm saying is do not try to suppress stress. 그래서 이것을 해소해야 됩니다. Because you need to resolve it. 우리가 해소한다는 것은 막 그냥 폭발하는 걸 해소, 드러내는 걸 해소라고 생각합니다. So I think exploding in anger is not a resolution. 그래서 여러분들이 알아차림을 계속 유지해야 합니다. That's why you have to maintain a constant state of wakefulness. 그러기 위해서는 연습이 좀 필요합니다. And for that, to reach that state, you need practice. 그래서 조용히 앉아서 명상을 해야 합니다. That's why meditation is a good practice. 호흡을 먼저 알아차리고 The first step is for you to recognize, be awake to your breath, 그렇게 해서 자기 마음의 평정심을 유지해야 합니다. and try to maintain a state of tranquility on your mind. 물론 이것은 앉아서는 그래도 조금 되는데 So of course it's easier to maintain that when you're sitting down, 실제로 사람과 접촉하면 잘 안 됩니다. but it's also difficult to maintain it while you're actually encountering people. 안 되는 게 꼭 나쁜 거 아니에요. But just because you fail, it's not a bad thing, 무엇 때문에 안 됐는지를 또 알아차리고 because it allows you to explore why you failed 다시 또 연습을 하고 and then take that back to your 또 practice. 현장에서 실패를 하고 Then experiment with it in real life, 다시 또 연습을 하고 then go back and practice again. 이렇게 조금만 노력하면 So if you put in that effort, 뭐 완전히 없어진다까지는 몰라도 so we're not saying it's going to completely go away, 한 80%를 없앴다. but perhaps 80% of it. 뭐 이런 건 충분히 가능합니다. It's very easy to arrive at a much better state. 그러면 여러분들이 훨씬 더 이렇게 행복하게 살 수 있어요. In that sense, you are able to create much happier lives for yourselves, 훨씬 더 이렇게 편안하게 살 수 있어요. much more comfortable lives, tranquil lives, 인간관계도 훨씬 좋아져요. and your relationship with others will improve. 그런 편안한 상태에서 어떤 아이디어를 내야 좀 더 창조적이 됩니다. And from that space of peace and comfort, you can be much more creative. 그렇기 때문에 참는 것보다는 알아차림을 유지하라 이 말을 여러분께 말씀드리고 싶습니다. So the final words I'd like to say to you and ask you to take back as a takeaway is, instead to suppress anything, try to be awake to it, mindful of it. 좀 더 행복하게 사시기 바랍니다. And I wish all of you great happiness in your lives. My friends, the amazing master Pomyam Sunim. Thank you.